Hello guys, hello everyone. So welcome back guys once again to the leading academic institute of India, that is Unacademy. So a very warm welcome guys to all my second PU commerce students who are preparing for the upcoming examinations. 21st guys, that is the first day, correct right? So 21st in the ನಿಮ್ಮ second PU supplementary examinations are going to start up. So you are all really working very hard guys. So Unacademy is here to help you out in order to ease your practice, in order to ease yourself and follow a proper strategy. So those guys who are watching me for the first time on our YouTube channel guys, do subscribe to our channel. Do hit the like button because your liking is your motivation, and your subscription guys, it means that will have that courage in order to provide you all those notifications that will be bringing on. Okay, and do share it with your friends guys, because the examinations are really very close. Examinations ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ very, so preparation ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ that will be quite an effective way. Correct guys? So fine guys, so further for any kind of comments guys, you can let us know in your comment section. So without wasting enough further more time guys, is my voice clear guys? Can you guys hear me? With respect to any technical part, if there is any kind of comment, do let me know guys in the comment section. So fine guys, ನೋಡಿ guys, ಈಗ ಏನಿದೆ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ದ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್ ಗೈಸ್ ಆನ್ 22nd, ವಿಚ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ mostly 5 days, very 5 to 6 days, you are going to get your examination, especially second PU basic mathematics examination. So today, as you can see guys, matrices and determinants is the topic that I am going to consider about. Sorry. So matrices and determinants topic guys, even the topic as per your Karnataka secondary examination board guys, 15 marks ನಿಮಗೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. Okay, 15 marks I think from matrices and determinants is quite an easy topic guys, as you are already aware. So check out our previous videos kuda, previous videos anna kuda check ಮಾಡಿ guys, because there I have included up the parts. Okay, I have included up important parts, important questions ಅನ್ನ ನಾನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ 8 marks ಬರುತ್ತೆ, 7 to 8 marks from permutations and combinations. Then I have covered up mathematical logic guys. Previous class I have included mathematical logic, that 10 marks guys, definite ಆಗಿ ನಿಮಗೆ mathematical logic ಅಲ್ಲಿ 10 marks questions ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. So ಆ 10 marks ಅಲ್ಲಿ they are going to ask you 1 mark question, 2 marks question 2 question, and 5 mark question 1 question ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ I have solved 2-3 questions guys, which I think are more than enough in order to cover up those 10 marks. Today we are here to discuss about the new topic guys, as you are seeing here, matrices and determinants. So matrices and determinants ಅಲ್ಲಿ guys, ನಿಮಗೆ ಅವರು they ask you, what, 15 marks. 15 marks ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, so like button hit ಮಾಡಿ guys, hit the like button and do subscribe to our channel. So as you are quite well aware guys, matrices ಅಂದರೆ it is nothing but arrangement guys. matrices ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡುವುದು, ಅದಕ್ಕೆ matrices ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So today we are going to look at matrices itself. So I'm quite aware guys, you already know what matrices is, but in a brief format let me tell you, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಓಕೆ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೈಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, columns. So if we write down a set, that is a group of particular numbers in rows and columns, see here 3 and 2, this is nothing but a row guys, because horizontally ನಾವು ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಇದನ್ನೇ 4, 5
ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಬರೆದ್ರೆ, this again once again is the second row. Okay, first row includes 3 and 2, second row includes 4 and 5. So now here I can also call this to be column. 3 and 4 vertical fashion, 3 and 4 column ಆಗ್ತವೆ, 2 and 5 vertical format, ಅದು ಕೂಡ column ಆಗಿನೇ ಆಗ್ತವೆ. Okay, so here whenever, remember guys, the order of a matrix is important. What is the order guys? What is the order of the matrix? Order ಅಂದ್ರೆ ಏನು guys? See, order is nothing but the number of elements in a matrix. Suppose ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ matrix ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ matrix ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು number of elements ಇವೆ ಅದು ನಮಗೆ ಈ order define ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, see guys, generally ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ನಾವು generally we usually go up with a 2 rows and 2 column matrix and 3 rows and 3 column matrix. Okay, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ತುಂಬಾ ಲೆಂದಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಜನರಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಟ್ರೈಸಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡೇಟಾ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜನರ ಹತ್ರ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇವೆ ರೀ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರವರು ರೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಕ್ಷಯ್, ಭೂಷಣ್, ಚೇತನ್, ಈ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸೊ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅವತ್ತೇನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಲ್ರಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಗೈಸ್. ಅವತ್ತು ಇದು ನಮ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಹಿಯರ್, ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ಡರ್ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲು ಎಷ್ಟು ರೋಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ಮೇಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ರೋಸ್ ಇವೆ ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ಬರಿಬೇಕು. ನಂತರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಈ ಒಂದು ಮೇಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೋಸ್ ಇವೆ ರೀ, ರೋ ನಂಬರ್ 1 and 2, 2 rows ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿವೆ, 1 and 2, 2 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇವೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈ ಎರಡು ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ ಬರೀತೇವೆ, ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎದಕ್ ಬರೀತಾರೆ, ಅಡಿಷನ್ ಎದಕ್ ಬರೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ 2 cross 2, ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ 2 into 2 ಗೈಸ್. ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ 2 into 2, 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ 4? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೈಸ್. ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಯೂಶುವಲಿ denote it with the help of a multiplicative sign. So order of a matrix determines the nature of the matrix. Okay, so ಈ ಪ್ರಕಾರ 2 cross 2 matrix ಇದೆ, 3 cross 3 matrix ಇದೆ ರೀ ನಮ್ಮ ಟ್ರಯಲ್. Correct? I'm pretty sure that you have already heard about this case matrices. So that is what we'll be solving here today. So from your examination point of view guys, matrix topic in the 1 mark 1 question ಕೇಳ್ತಾರೆ. Okay, with respect to matrix 1 mark 1 question ಕೇಳ್ತಾರೆ, and then 2 mark 1 question ಕೇಳ್ತಾರೆ. Okay, 2 mark 1 question, then there is another 3 mark question guys, 3 marks 1 question, and then they'll ask you 6 marks 1 question. Okay, 1 question from 6 marks. This is the pattern. KC prescribe ಮಾಡುವ pattern ಇದು. 1 mark 1, 2 mark 1 question, 3 mark 1 question, and 6 mark 1 question. So we are going to initially look at this itself. Okay, so guys, finally now let us deal with the basics of matrices. Just basics, ಒಂದು quick format ಅಲ್ಲಿ basic ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಂತರ we can start solving the problems itself directly. Okay, so I'll initially focus on solving problems itself, because based on problems only I am going to consider the values here guys. Okay, okay guys, so 1 mark question guys. Okay, so let me consider the first question. Okay, let me just write down the 1 mark question guys. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿವೆ. Suppose they have already given us some matrix A, and that is nothing but 1 minus 2 3 and 4. Okay, this is the matrix that has been given to you, and they'll ask you to find out the value, find what 2a is and find what 3a is. Okay, this is a 1 mark question guys from your KC prescribed question papers. See here guys, as you can see, this is a matrix.
How many are the number of elements? Number of elements ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 number of elements ಇವೆ. So how do you write the order of a matrix, guys? Order of a matrix is nothing but number of rows into number of columns. ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬರೀತೇವೆ. rows ಎಷ್ಟಿವೆ ಇಲ್ಲಿ? 2 rows ಇವೆನಾ? First row and second row. So 2 rows, guys. And then column, guys, 1 column and 2 column vertically arrangement. So that is 2 once again. So totally we have 4 different elements. We generally write only it in this fashion, number of rows into number of columns anta heli bariteve. Now here 2a, guys, he is asking us the value of 2a. See here, guys, this 2, what is this 2? 2 andre enri? 2 andre ಒಂದು digit, guys, correct? Just ಒಂದು normal digit. It is a constant, correct? 2 value ನೀವು change ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. Any of the digit if you take, it is a constant value. So 2 ಅದು ಕೂಡ constant ಆಗಿನೇ ಇದೆ. So constant also has another name, guys. Constant ಗೆ ನಾವು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತಲ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ 2 is a scalar. So 2 into matrix A ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So you can write it in this fashion: 2 into 1 minus 2, 3 and 4. 2 as it is 2 ಇದೆ. ನಮ್ಮ matrix A fill up ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ, just substitute ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ you are going to multiply this 2 with each and every element. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್, ಈ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ 2 into 1, that is nothing but 2. So 2 into minus 2, that is nothing but minus 4. 2 into 3, that is nothing but 6. 2 into 4, and that is nothing but 8, guys. So this is the value of 2a. Okay, and here one more important point: scalar ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. 2 is the scalar, and what are you doing here? ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೀವು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಹೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಗೈಸ್, ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Generally, scalar is represented with a constant k. A k value ಎಷ್ಟು ಆಗಿ ಇರಬಹುದು. So we are multiplying each and every element with the outside value, that is the scalar. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು scalar multiplication ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Okay, so this is a 1 mark question, and he is also asking us the value of 3a, guys. Okay, so once again 3a ಕೂಡ ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ, directly ಬರೀತೀವಿ. 3, which is scalar, and value of a 1, minus 2, 3 and 4. Okay, so direct multiplication, guys. 3 into 1, 3. 3 into minus 2, minus 6. 3 into 3, 9. 3 into 4, 12. Right? So this is the value of 2a, and this is the value of 3. Fine, guys. So 1 mark question, right? So ಈ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನು 1 marks question ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. We'll look at another 1 mark question, because examination ಅಲ್ಲಿ 1 mark question ಇಂದ 1 mark 1 question ನಿಮ್ಗೆ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. Okay, fine, guys. So look at the second question, guys. Second question ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. Say, if A matrix is equals to 1, minus 3, 5, and then 6, 2, 4. Okay, ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು find a dash ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, guys. Okay, they are asking us to find the value of a dash. See now, what is a dash? Question ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ರೀ, a dash ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. A dash is nothing but the transpose, guys. A dash is nothing but transpose of a. Transpose. A dash is equal to 80. So what does transpose mean, guys? Transpose ಅಂದರೆ change of position. Position ಅನ್ನ ನಾವು change ಮಾಡುವುದು. If I can write it down here, trans means to change. Okay, there are many meanings for this word, guys. Trans, change, and pose means nothing but position. Okay, so change of position is known as transpose of a matrix. Okay, so ಈ ನಮ್ಮ matrix A ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ರಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಅನ್ನ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ see here, guys, transpose of a dash or at can be written as
ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 1 -3 and 5 ಇದೆನಾ, ಆ ರೋ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಾಲಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೇವೆ. ಸೊ 1 -3 and 5. ಓಕೆ, ಹಾಗೇನೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಇದೆ ಅಲ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಲಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೇವೆ. 6 2 and 4. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರಕಾರ ರೋಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ರೋಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೋ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲಮ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 and 6 ಇದೆನಾ, ಕಾಲಮ್ 1 6, ಆ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಇದು ರೋ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಮೀನ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಅವರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, he is asking us the value of 5a dash. okay, so this is the a dash matrix. now 5a dash ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ರೀ, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. a dash is what, 1 6 -3 2 5 and 4. okay, so scalar multiplication, just multiply the elements. 5 into 1 is nothing but 5, 5 into 6 is nothing but 30, 5 into -3 is -15, 5 into 2 is nothing but 10, 5 into 5 is nothing but 25, 5 into 4 is nothing but 20. okay, so this is how you write down the value of scalar multiplication. okay guys, so Bharati K. Hi Bharati, how are you? I hope you are doing fine ರೀ. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಭಾರತಿ ಅವರೇ? ಸೊ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಮಿಸ್ ಭಾರತಿ. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಗೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ರೀ? So these are all 1 mark question guys. ನಾವೀಗ ನೋಡುತ್ತಿರೋದು 1 mark question ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದು. So now we are just going to consider some more questions here. 2 mark question guys. We'll consider next 2 mark question ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. okay, I'll solve in 2 questions guys from 2 marks because matrices are very easy topic. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ ರೀ ಟಾಪಿಕ್. the important part here guys, ನೋಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್ ಗೈಸ್, ನೋಡಿ ಸಿ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, 2a plus 3b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ a minus of 3b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೈಸ್ 2a plus of 3b. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರೀ, 2 into a, what is a, 1 3 -1 -1 0 2, correct? And then what is the value of b guys, 3 into matrix b. matrix b ಏನಿದೆ ರೀ, 4 -1 2 1 3 and -2. okay, these are the values here. so next what do we do, scalar multiplication ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. so write it down guys, 2 into 1 2, 2 into 3 6, 2 into -1 -2, 2 into -1 -2, 2 into 0 0, 2 into 2 4. okay, plus of next scalar multiplication, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. so 3 into 4 guys 12, 3 into -1 is -3, 3 into 2 6, 3 into 1 3, 3 into 3 9, 3 into -2 which is -6. okay, ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಡು ಗೈಸ್, ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಮೇಟ್ರೈಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ಇರ್ತಾವಲ್ವಿ, ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಆಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿಯರ್ ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ರೀ, 2 ಇದೆನಾ, 2 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, 12 ಇದೆ. ಸೊ 2 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 12 14 ಆಗತ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ 6 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ -3
6 plus of minus 3 guys, that will be minus 3, that is 3, correct? 3. Then minus 2 plus of 6 ಏನಾಗುತ್ತೆ 4, minus 2 plus of 3 1, 0 plus of 9 9, 4 plus of minus 6, 4 plus of minus 6 ಏನಾಗುತ್ತೆ 3, minus plus minus 4 minus 6 is nothing but minus 2. Okay, so minus 2 guys, this is your answer. Correct ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ರಿ? ವೆರಿ ಈಸಿ ಆಗಿ, ವೆರಿ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮೆಟ್ರೈಸಸ್ ನಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಬರುತ್ತೆ ರೀ, ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಿವಲ್ರಿ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ರಿವಿಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇವೆ ಗೈಸ್. ಈ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ 1 ಕ್ವೆಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಟ್ರೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಗೈಸ್? ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವವರು ಗೈಸ್ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿ. Okay, hit the like button. If you have any further comments guys, ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ guys, ಏನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೇಳಿ ನಮಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫೈನ್ ಗೈಸ್, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ. a minus of 3b ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. They're asking us the value of a minus 3b. See here, a minus of 3b. What is the value of a? 1 3 minus 1. Okay, minus 1 0 and 2. So I'll write down that value here. What is a guys? A is nothing but 1 3 minus 1 minus 1 0 and 2. This is the value of a. So minus of 3 as it is into b. Value of b anidari 4 minus 1 2 1 3 and minus 2. Okay, these are the values. So ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ? ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. Which is equals ನೋಡಿ guys. So 1 as it is 1 ಬರೆಯೋಣ. minus 3 into 4, what is it? minus 12 ಆಗತ್ತಾ? ಓಕೆ, 3 into 4 ಇನಿಷಿಯಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 3 into 4 12 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇದೆನಾ? ಓಕೆ, ಸೊ 1 minus of 12 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೋದ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಈಗ ಹಾಗೇನೆ 3 ಅಂತ ಇದೆ, 3 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3 into 1 is 3. ಸೊ 3 plus of 3 ಆಗುತ್ತದು. minus 1 minus of plus is minus guys. So 3 into 2 is nothing but 6. Minus 1 minus 6. Then minus 1 minus of 3. Minus 1 idari. Minus 3 into 1 is nothing but minus 3. Then it is 0 guys. 0 idari. Minus 3 into 3. That is nothing but minus 9. Correct right? So 2 as it is 2 ide. Minus 3 into minus 2. Yenagatre plus 6 agatre. 3 into 2 which is equal to this much. And now 1 minus of 12 minus 11 guys. Minus plus minus greater sign minus ಇದೆ. 1 minus 12 is minus 11. So 3 plus of 3 ಏನಿದೆ? 6. minus 1 minus 6 ಏನಿದೆ guys? minus 7 ಇದೆನಾ? minus 1 minus 3 ಏನಿದೆ guys? minus 4 ಇದೆ. 0 minus 9 is minus 9 as it is. 2 plus of 6 is nothing but 8 guys. Okay, so a minus of 3b is nothing but this matrix that you already see on your screen. Artha agtide guys? If you have any questions, let me know. Okay, questions idre, doubts idre keli guys, because we are here to help you out. Baruttiruva examination ಗೆ any kind of any kind of fear, ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದಾವೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. So don't be afraid guys. We as an academy are here to help you out. Okay, so ನಿಮಗೆ ಈಗ 22nd ಗೆ ಇದೆ examination, correct? As we have discussed and as I am repeatedly saying guys, matrices and determinants 15 marks ಇದೆ. Ratios and proportions 12 marks ಇದೆ. Mathematical logic 10 marks ಇದೆ. 10 to 11 marks ಬರ್ತವೆ. Permutations and combinations 7 to 8 marks ಬರ್ತವೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನ್ರಿ, ಅವನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ 2 mark ಕ್ವೆಶನ್ ವಾಸ್ ಗೈಸ್. 2 marks ಇನ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ 1 ಕ್ವೆಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ನೋ ಮೋರ್ ಫರ್ದರ್ ನೀಡ್ ಗೈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 3 mark ಕ್ವೆಶನ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ.
ಎದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿನೇ ಇದೆ, ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿನೇ ಇದೆ. 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಅಪ್ ನಿಮಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೈಸ್ ಫ್ರಮ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈಂಡ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. See guys, 3 marks questions ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. 2a plus of b is equal to 1 minus 1 0 1. a minus of 3b is equals to 0 1 1 and 0. ಸೊ ಈ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ a and b ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ, C2a plus of b is equals to 1 minus 1 0 1. Okay, now and next he has given us a minus of 3b, a minus of 3b which is equals to 0 1 1 0. Okay, so now if you can see guys, ನೋಡಿ ಇದು equation ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ರಿ, 2a plus of b and a minus of 3b equation ಇದೆ. ಇದು ಜನರಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ, ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಅಂಡ್ 3 ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ವಿಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 3 ಗೈಸ್, will multiply 3 here to this first matrix and will multiply 1 to the second matrix. ಇಲ್ಲಿ coefficient of b 1 ಇದೆ ರೀ, ಇಲ್ಲಿ coefficient of b minus 3 ಇದೆ. ಸೊ 3 ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು, 3 into 2 6a ಆಗತ್ತಾ, ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 3 into b 3b ಆಗತ್ರಿ ಇದು, ಎಸ್, which is equals to 3 into 1 3, 3 into minus 1 minus 3, 3 into 0 is 0, 3 into 1 is 3. And next number 3 ile a minus of 3b is equals to 0 1 1 0. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು. We need to solve this guys because it is in the form of equation. See, plus 3ab minus 3ab cancellation agutta if you consider the ways both to be in an equation solution based format. Okay, plus 3b minus 3b cancel agutte, 6a plus 7 ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, 7a ಬರುತ್ತೆನಾ, 6a plus a guys, sorry. Okay, 7a ಬರುತ್ತೆ. So 3 plus of 0 is nothing but 3 minus 3 plus of 1 guys. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ರಿ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. minus 3 plus 1 minus 2. So 0 plus 1 1, 3 plus 0 3. Okay, so ಏನ್ ಬಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ 7a is equals to this much. So next can we write a is equals to 1 upon 7 into 3 minus 2 1 and 3. ಬರಿಬಹುದಾ ಈ ಪ್ರಕಾರ? ಬರಿಬಹುದು guys, why not? Because 7 I have only considered it in the denominator form. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ 7 ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 upon 7 ಆಗಿದೆ. Now once again guys, scalar multiplication 1 upon 7 into 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3 upon 7 ಆಗುವುದು. 1 upon 7 into minus 2 minus of 2 upon 7 ಆಗುವುದು. 1 upon 7 into 1 1 upon 7, 1 upon 7 into 3 3 upon 7. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತಿರುವುದು 3 upon 7 minus 2 upon 7, 1 upon 7 and 3 upon 7. ಕರೆಕ್ಟ್? ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿ ಬರುವುದು. ಹಿಯರ್ ಐ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ equation number 1, 2a plus b is equal to 1 0 minus 1 1. Okay, I'll write it down here. Write down that equation. What's that equation here? 2a
plus of b is equal to 1 minus 1 0 1. This is the equation guys. First equation, ಎರಡು equation ಅನ್ನು ನಮಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎರಡು equation ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು equation ಅಲ್ಲಿ ನೀವು substitution ಅನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುವುದು. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ b can be written as 1 0 minus 1 1 minus of 2a. yes, 2a ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುವುದು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಏನಿದೆ ರೀ 1 minus 1 0 1 minus of 2 into a. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 3/7 minus 2/7. 3/7 minus 2/7 and then 1/7 3/7. 1/7 3/7. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 1 minus 1 0 1 as it is minus of 2 into 3/7 6/7 2 into minus 2/7 minus 4 divided by 7. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ರೀ. 2 ಅನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. 2 into 1/7 2/7 2 into 3/7 6/7. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವುದು. 1 minus of 6/7 1 minus 6/7 minus 1 minus of minus plus ಆಗುವುದು plus of 4/7 0 minus of 2/7 1 minus of 6/7. Okay. Furthermore simplification LCM. You'll have to take out the LCM and simplify your guys. 7 into 1 7 minus of 6 that will be 1. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಿದೆ ರೀ. 1/7. then here 7 into minus 1 minus 7 ಆಗುತ್ತೆ. minus 7 plus 4 minus 7 plus 4 minus 3. so minus of 3 divided by 7. then 0 minus of 2/7 minus of 2/7 as it is. 1 minus of 6/7 LCM 7 into 1 7 minus of 6 1 1/7. okay. ಇದು ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಏನ್ರಿ ಇದು the value of b guys. 1/7 negative of 3/7 negative of 2/7 1/7. so this guys is the value of the matrix B that you are looking forward for. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಗೈಸ್? ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಗೈಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಲುಕ್ ಗೈಸ್, Unacademy has already launched sessions guys. okay. upcoming ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ we have brought in these sessions guys. We are focusing mainly on getting marks. okay. within these 4-5 days we want you to get as much marks as possible. initially of course ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವಲ್ರಿ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಮೆಟ್ರೈಸಸ್ ಗೈಸ್ 15 marks ಬರ್ತವೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ permutations like I said the topics that we have considered ಅದರಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಂತರ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ. ವಿಲ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಗೈಸ್ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ ಭಾರತಿ ಅವರೇ ಏನು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್. So I don't think you would have any doubts here guys because matrices part very easy part. okay. so ಈಗ next ಏನ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ? now next let us consider guys another question. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ಮತ್ತೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? only questions guys, there is nothing else here ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಟ್ರೈಸಸ್ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ.
ಸೊ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಗೈಸ್. So now we are going to consider just another 5 mark question. 5 mark question ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. Before that guys, one more question on identity basis, because ಈ ಪ್ರಕಾರ question ಕೂಡ examination ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. Okay. ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೈಸ್, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಗೈಸ್, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್ ಗೈಸ್, ನೋಡಿ. Prove that a square minus of 4a minus of 5i is a null matrix of order 3 cross 3. So initially what is a null matrix? Null matrix ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಒಂದು ಮೇಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಮೇಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 0 ಆಗಿ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಮೇಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ 0 ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಮೇಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನಲ್ ಮೇಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರೋದು, ಇದು ಐ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಇದು 51 ಅಲ್ಲ, ಇದು ಐ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಿಯರ್ 5i. ಸೊ ಈಗ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮೇಟ್ರಿಕ್ಸ್, ನಲ್ ಮೇಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಜನರಲಿ 5 ಇಂದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮೇಟ್ರಿಕ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮೇಟ್ರಿಕ್ಸ್? Identity matrix is a matrix guys in which the elements are 1. Okay, so 1 0 0 1. Okay, so this kind of matrix guys is known as identity matrix. So this is once again 3 mark question guys. ಇನ್ನೊಂದು 3 mark question ಅನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಇಂಟು ಎ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಮೊದಲು. ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ರಿ? ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಇಂಟು ಎ. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಗೈಸ್. ಸಿ ಗೈಸ್, ಮೇಟ್ರೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇದೇನಿರತ್ತಲ್ರಿ, ಜನರಲಿ ಕಮ್ಯೂಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಗೈಸ್. ಮೇಟ್ರೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯೂಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಕಮ್ಯೂಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗೈಸ್, ಕಮ್ಯೂಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? 2 into 3, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? 6. 2 into 3 6. ಇದನ್ನು ನಾವು 3 into 2 ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು 3 into 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗೈಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಯೂಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. 2 cross 3 ಅಥವಾ 2 into 3 is equals to 3 into 2. Such a law is commutative law. But matrices ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ರಿ, ಈ ಪ್ರಕಾರ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಮೇಟ್ರೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಮೇಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಮೇಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಿ ಇದೆ. ಸೊ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಇಂಟು ಎ. ಓಕೆ, ಈ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಏನಿವೆಲ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಮ್ಯೂಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಬಟ್ ಇದು ಮೇಟ್ರೈಸಸ್ ಗೆ ಅದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಎದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಗೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಇರತ್ರಿ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಗೈಸ್, ಎ ಇಂಟು ಎ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೊದಲು. ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಗೈಸ್? ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಎ ಇಂಟು ಎ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ? 1 2 2 2 1 2 2 2 1. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಬರೀತೀರಾ 1 2 2 2
1, 2, 2, 2, 1. Okay, this is a square. Minus of question ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವನು 4a ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು 4a ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ 4 into a, ವಾಟ್ ಈಸ್ a? ಏನಿದೆ ಇದೆ a. 1 2 2 2 1 2 2 2 1. ಓಕೆ, ಇದು ನಮ್ಮ a. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ minus of 5i ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ. I is nothing but identity matrix guys. Identity matrix ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ರೀ? 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಯೂನಿಟಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. 1 into 1 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈ 2 ನ ಈ 2 ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಾವು. 1 into 1 1 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 2 into 2, what is it guys? 4 plus of 2 into 2, that is also 4. ಈಗ next once again first row second column, 1 into 2 2 plus of 2 into 1 2 plus of 2 into 2 4. Correct? And next first row third column, ಈ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈಗ 1 into 2 2 plus 2 into 2 4 plus 2 into 1 2. Correct? Next ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ 3 ಕಾಲಮ್ಸ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ನೀವು. ಸೊ 2 into 1 2 plus of 1 into 2 is 2 plus of 2 into 2 which is 4. Okay, ಈಗ next second row and second column, 2 into 2 4 1 into 1 1 2 into 2 4. Okay, next second row last column, 2 into 2 4 1 into 2 plus 2 2 into 1 plus 2. ತಿಳಿತಿದೆ guys? Okay, so next ಈಗ third row first column, 2 into 1 2 plus 2 into 2 4 plus 1 into 2 plus 2. Okay, next third row second column, 2 into 2 4 plus 2 into 1 2 plus 2 into 1 2. Third row third column, 2 into 2 4 plus 2 into 2 4 plus 1 into 1 1. Minus of, so 4 into 1 scalar multiplication, 4 4 into 2 8 4 into 2 8 4 into 2 8 4 into 1 4 4 into 2 8 4 into 2 8 4 into 2 8 4 into 1 4. ತಿಳಿತಿದ್ದೀರಿ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಾಡಿದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. Okay, so minus of 5 guys, you have to multiply each and every term. 5 into 1 5 5 into 0 0 0 0 5 0 0 0 5. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ರಿ? ಓಕೆನಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಶುಡಂಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಗೈಸ್. ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಲ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೈಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದು ಬಿಡೋಣ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೂ ಮಚ್ ಟೈಮ್. ಸಿ 1 plus 4 plus 4 9. Correct? 9 minus of 4 9 minus of 4 minus of 5 minus of 5. Fine. 2 plus 2 plus 4 8 minus of 8 minus of 0 last element. ಮೂರು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. 2 plus 4 plus 2 8 minus of 8 minus of 0. 2 plus 2 plus 4 8 minus of 8 minus of 0. 4 plus 1 plus 4 9 minus of 4 minus of 5. Then 4 plus 2 plus 2 8 minus of 8 minus of 0. 4 plus 2 plus 2 once again 8 minus of 8
minus of 0, 4 plus 2 plus 2, once again 8 guys, minus of 8, minus of 0, iದೇನಾಗತ್ರಿ 9 ಆಗಬಹುದು, minus of 4, minus of 5. So now 9 minus 4 minus 5, 0, 8 minus 8, 0, 8 minus 8, 0, 8 minus 8, 0, 9 minus 4 minus 5, 0, 0, 0, 0, 0. So 0 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಝೀರೋ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, 0 ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಝೀರೋ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ನಲ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್. ಸೊ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, you shouldn't be having any more doubts here guys with respect to these 3 mark questions. So ಏನು doubts ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ guys comment section ಅಲ್ಲಿ. So next guys, doubts ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ guys. So that is all guys about matrix part. 1 mark question, 2 mark question and 3 mark question. So next ನಿಮಗೆ ಬರುವುದು 5 mark question ಕೂಡ ಬರ್ತವೆ ಇದರಲ್ಲಿ. Okay, so we'll look at that 5 mark question too guys. 5 mark questions ಕೂಡ ನೋಡೋಣ ರೀ. So ನೋಡಿ guys, now let us come back to the next question which is a 5 mark question. ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇವೆ ರೀ? ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಗಾಯ್ಸ್. ವಿಸಿಬಲ್ ಗೈಸ್, ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಓಕೆ, so 5 marks question guys ಇದು. yes, 5 marks in a question. ನಾ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು 5 mark question. see, solve by matrix method ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. x plus y plus z is equals to 5. so 2x plus y minus of z is equals to 2, 2x minus y plus of z is equals to. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಈ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲು ಮೇಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಗೈಸ್, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ವೈ ಅಂಡ್ ಝೆಡ್. ಸಾರಿ, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ವೈ, ಝೆಡ್ ಅದನ್ನ ಮೇಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. ಎಕ್ಸ್, ವೈ, ಝೆಡ್ 1 1 1, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 1 1 1 ಇದೆ ರೀ, ಎಕ್ಸ್, ವೈ ಅಂಡ್ ಝೆಡ್. ಫೈನ್. ಎಸ್, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇನ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಏನಿವೆ ಅದು ಬರಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ರೋ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ 2 ಇದೆ, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ವೈ 1 ಇದೆ, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಏನಿದೆ -1 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇನ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯೋಣ. ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ 2, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ವೈ -1, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ 1. correct. now we are going to write the values here. algebraic values ಅನ್ನ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಬರೆಯೋಣ ರೋ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸಾರಿ ಕಾಲಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕಾಲಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎದಕ್ಕೆ ಗೈಸ್? ಸಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಮೇಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ರೋ ಇಂಟು ಕಾಲಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರುವುದು x plus y plus z. okay, so this is equal to right hand side values. what is it guys? 5, then it is 2, then it is. okay, ಇದನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಾವು ಹಿಯರ್ ಗೈಸ್ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. we'll take this matrix to be matrix A and this to be matrix X. so A into X is equals to this we can take as matrix B. ಇದನ್ನ matrix B ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಕರೆಕ್ಟ್. ನಮಗೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ರು? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ವೈ ಅಂಡ್ ಝೆಡ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, capital X can be written as A inverse into B. okay, ಈ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಜಸ್ಟ್ ಅದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ
ಒನ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬಹುದಾ? ಇದನ್ನ ಒನ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಒನ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಗೈಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೊ ಪ್ರಣವ್ ದರಂಡಲೆ, ಹಾಯ್. ಸೊ ಹಾಯ್ ಸರ್, ಹಾಯ್, ಹಲೋ. ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇವೆ ಸರ್ ಪ್ರಣವ್ ಅವರೇ? ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಗೈಸ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೈಸ್, ಬೇಗ ಬೇಗ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಇದನ್ನ ನಾನು ಬರೀತೇನೆ. ಎ is equal to 1 1 1 2 1 minus 1 2 minus 1 and 1. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗೈಸ್. ಇನ್ವರ್ಸ್, ಸಿ ಹೌ ಡು ಯು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಗೈಸ್? ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆನಾ, adjoint of a whole divided by determinant of a, adjoint of a whole divided by determinant of a. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್? ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೈಸ್. ಎದಕ್ಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನ್ರಿ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿದಿರಲ್ರಿ. ಈಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 4-5 ಡೇಸ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶ್ಯೂರ್ ಶಾಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. Okay, 5 mark question guys, sorry 6 mark question this is. We'll continue this in the next class. So those guys who are watching me on YouTube guys, YouTube alli nodubavru. So Unacademy has brought to you new sessions guys for second PU examinations. Basic mathematics classes anna nanu conduct ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. Okay, so if you have any further doubts, further comments, you can let us know in the comment section. Do subscribe to our channel guys, like ಮಾಡಿ video na like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, subscribe ಮಾಡಿ. So see you again in the next class guys. Take care, bye and good luck. Okay, bye guys.